Soai Lê và Nguyễn Thái Sơn xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên diễn đàn của Soai Lê TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 và trong ngày hôm nay là một chương trình rất đặc biệt. Anh em chúng tôi hân hạnh được phỏng vấn một ứng viên cho dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2026, đó là anh Nick Tran tại tiểu bang Texas, địa hạt 8. Và rất là vui khi mà thấy mặt quý vị trên diễn đàn này. Xin quý vị có xin quý vị thông cảm một điều là sao phải nói trước với quý vị là anh Nick Tran qua Mỹ từ rất là nhỏ, cho nên là cái tiếng Việt của ảnh rất là giới hạn, cho nên là cho phép chúng tôi interview ảnh bằng tiếng Anh nha quý vị. Anh Sơn. Dạ, kính chào quý vị, chào Soan Lê và chào toàn thể quý vị trong diễn đàn. Thật sự anh Nick qua Mỹ là tương đối là tuổi còn rất là nhỏ, nên cái tiếng Việt của anh giới hạn như Soan Lê nói đó, thì chúng ta cũng coi như là welcome anh thứ nhất. Và cái thứ hai, đây cũng là một cái sự hãnh diện cho người Việt Nam mình, những người trẻ Việt Nam mình để ra ứng cử chức vụ dân biểu liên bang thuộc địa hạt 8 của tiểu bang Texas. Thì đây là một cái cơ hội mà để coi như là đồng bào của chúng ta ở Texas có cái cơ hội bầu cho anh Nick, để mà hy vọng chúng ta lại có một người Việt nữa đại diện cho chúng ta ở tại Washington DC. Xin cảm ơn quý vị. Nói rất hay thưa anh Sơn. Và sau khi mà anh Nick rút lui cũng mong là anh Sơn ở lại và chúng ta sẽ có một cái feedback nói thêm về ảnh nhé, cũng như là cập nhật những cái chi tiết. Quý vị có thể giúp cho người gốc Việt của chúng ta chiến thắng tại Quốc hội bằng cách nào. Nhưng mà một vài cái chi tiết nhỏ liên quan đến anh Nick Tran, kính thưa quý vị. Anh Nick Tran là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thân phụ của anh ấy là cố đại tá Nguyễn Ngọc Huyến, quý vị. Người đã sáng lập lên cái chương trình Già Lam ở bên trước năm 75 còn gọi là Tâm Lý Chiến đó. Và ông đã từng có những cái bức ảnh như là chụp chung với lại cố tổng thống Ngô Đình Diệm, quý vị. Đây, đại tá Trần Ngọc Huyến là thân phụ của anh Nick Tran, người mà đang ra ứng cử tại tiểu bang Texas. Và bây giờ xin mời quý vị hãy gặp gỡ Nick Tran. Okay, so let me start by saying this in English. Welcome everybody to the show. And today we are meeting the candidate running for Congress, U.S. Congress from Texas, Nick Tran. Nick, welcome to the show. And can you tell us, first of all, who you are, what you do, and why you're running? Ciao, go back. Yes, hi, my name is Nick Tran. I came in here to the United States. I left Vietnam on the day Saigon fell on April 30th, 1975. Left it with just my father. My father had gone to the headquarters to help coordinate a counteroffensive as the Vietnamese communists and the Viet Cong were encroaching on Saigon. He did that to help give more people time to escape Saigon, and him and General Vinh Loc helped coordinate a counteroffensive with 2 divisions of South Vietnamese army and repelled the forces back for about 8 hours. And he came back in the morning to get me, but my mother had been on the side of the city that had already been captured, so she was captured and couldn't get out. And my father and I went to find one of the smallest boats to get out of Saigon, a small boat for 18 people, and 100 people jumped on board, and we headed out to the ocean with just the clothes on our back. And we were stranded out in the ocean for 3 days and almost died. Some people died from dehydration, but we were rescued by an American warship and then taken to Guam and lived in that refugee camp until we were granted political asylum to come to the United States. What a fascinating story. We're going to touch on your background a little bit later, but can you tell us why you're running right now? I'm running because I fought for us in 3 separate wars. I fought in Desert Storm, I fought in Iraq and Afghanistan. And, you know, I came to the United States with nothing but the clothes on my back, and I was able to achieve the American dream. I went to Harvard Business School. I had a career, a very good career in oil and gas, a very comfortable career. And see our country get destroyed from within. I know if fighting overseas, I know our country cannot be destroyed from the outside. It can only be destroyed from within. And I see communism slowly creep its ugly face here in the United States, starting with socialism, and then eventually evolves to communism. And I want to make sure that my children, your grandchildren have the same opportunity for that American dream. And it seemed like it was fading away under the Biden administration. And the people who stood up to represent us didn't do a very good job.
seems like they're working both sides of the aisle and not really truly being the conservatives that we elected them to be. And instead of sitting on the sidelines, I decided to step up to serve our country one more time to make sure that America doesn't fall and suffer the same fate that South Vietnam did. And Vincent, you want to jump in? So if you run for Congress, but under the environment of political environment in U.S. now, so you know that if you get elected, there's many people, especially on the left, gonna attack you, and some maybe in your community. What do you think about it? How you planning to deal with those? Yeah, I'm not afraid of being attacked. I've fought for us overseas against the Taliban, against the Republican guards in the mountains of Afghanistan, in the deserts of Iraq. Having political attacks is not even going to faze me, because I have a mission in mind. The mission is to save our country, the only country we have left, and there's nowhere else for us to go to. So my mission is clear. The enemies can attack all they want, but I'm used to being in hostile territory and excelling in it. Yeah. So when I look at your website, and I noticed that you are you have a very unique story, very unique personality too. First of all, you're a refugee, and then you became a combat veteran, and you've been in 3 different wars, and you were a corporate leader too. So you got everything it takes to become a leader of this country. And one of the things that really caught my attention was your ads. So let's play it real quick, and then I have some question for you. But we have room but for one flag, the American flag. We have room but for one language here, and that's the English language. We have room but for one sole loyalty, and that's loyalty to the American people. I'm Nick Tran, and I believe this with all my heart. I didn't have the privilege of being born in this country. When I was 5 years old, I lost my country to communism. I was a Vietnam War refugee who escaped during the fall of Saigon. And when I came to the United States here in Texas in 1975, I learned the language and the customs, and I assimilated very quickly. As I came of age, I paid America back the only way I knew how. I raised my right hand, put on a uniform, and fought for us in 3 separate wars. The only flag that I wore on my right shoulder into battle was the American flag. It wasn't the Vietnamese American flag, it was the American flag. This is the actual flag that I wore in the mountains of Afghanistan, in the deserts of Iraq. I am an American. That is who I am. That is who I chose to be. Living in America is a privilege. We don't have to let you in, and if you want to come here, do it legally. Once you're here, understand this. We don't owe you our country. You owe us your loyalty. If you don't love America, then leave. If you're not willing to assimilate and become fully American, don't come here. I like that. The things that really fascinated me was when you say living in America is a privilege. Okay. And it seems like it's not like that nowadays, especially to other group. I know the Vietnamese community is very strong in America, and we came here. We have gratitude and we have loyalty to this country, but I can't speak the same to other people. So can you expand on that? Because some people, they don't think the way you do, or they don't have the same mindset, and they treat America like a hotel. They come and go, and their mind is focused on somewhere else. Can you expand on that? Yeah, it really frustrates me to see that people who come here for the benefits, for the wonderfulness that America has in store, but you don't want to contribute to this society. You don't want to become American. You want to bring the same problems that you escaped from. And I don't understand that, because that's what destroys us from within. I think a lot of that goes back to not being grateful for what you have here, and not understanding that America doesn't have to let you in. And if you come, you got to come legally. But if you're going to come here, and we're allowed you to come here, you got to contribute to this country. You got to be an American. If you don't want to do all that, why come here? Go anywhere else, or stay where you're at and make your country better. And so
it's very important. I think the Vietnamese Americans who come here, we have a culture of respect. We have a culture of gratitude, and we understand that. And we never see ourselves as victims. And I think a lot of cultures still see themselves as victims. You know, for how many years it's been since they've been here, or what's happened to their past, they still see themselves as victim, and not pull themselves up and take advantage or just grasp the resources and the opportunities that is only available here in America. I mean, nowhere else can some guy like me who came here with nothing but the clothes on my back be where I'm at, to accomplish things that I've accomplished, and to sit here and running for Congress, to be a representative as one of the servant leaders for this country. Nowhere else. If I had moved to, let's say, Canada or France, this would never happen. I would never been able to achieve the heights that I was able to achieve, not because I'm better than anybody else, but because this country is. Thank you. Earlier, you said that you escaped Saigon or Vietnam in 1975, and your story kind of remind me of another character, Mr. Hung Cao. He used to run for Congress. Now he's an undersecretary of the Navy, serving in President Trump's cabinet. So can you tell us more about your background, especially the journey that you escaped from Vietnam? Yeah, my journey and Hung Kao's journey is very, very similar. I believe he was 3 years old. I was 5. We both escaped Vietnam during the fall of Saigon that day, and we were stranded out in the ocean. And you know, my father was a very high-ranking military officer, had strong ties within the government, ties within the United States. We couldn't use his privilege to gotten us out of the country earlier. You know, the president and the former Joint Chiefs of Staff used their privilege to get on American planes and left Saigon days before the fall of Saigon. We could have done that, but he chose not to because of the man he was. He was a true patriot. He loved the country, and a lot of those core values bled into me. You know, we suffered a lot because of that. You know, we lost everything. You know, we lost our home, our country, and my mother to communism because he loved Vietnam so much that he believed in it to the last minute. And they fought. They fought for so many people. I don't know how many tens of thousands of people escaped Saigon because my father and General Vin Luc stayed and fought for us. And people don't know that. And I think people need to know that. That was such a touching story. Like you said, your father was a very high ranking in the military. He could have left on a plane easily, but he chose to stay back and fought until the end, to buy time for other Vietnamese to escape from the country. But unfortunately, your mother didn't make it. So yeah, that's really sad. Given what you've been through, even though you were young, but through the experience, everything, the fall of Saigon, and you came here, do you think that experience helped you in some way see the things that you don't want America to go or to turn into a socialist or communist country? The things people say a lot is you don't know what you have until you lose it. And I feel like a lot of young people, they never been through what you've been through. So they have no idea what socialism and communism is. Yeah, absolutely right. So, I didn't read about communism in a book or watch it on a movie. I've lived it. I've suffered from it. And most Americans living here and born here just do not know the horrors of communism. And communism, a constitutional republic like the United States doesn't just turn into communism overnight. You feed it small bites of socialism, and then that evolves to communism. In New York City, in 9/11, the planes hit those towers. We went to war. Guys like me went to war with the motto, never forget. In November of last year, New York City forgot, and they voted in Mandami, a socialist Islamic radical Islamist, to be the mayor. And what that did is it empowered the left. For them to understand that if they could take New York City
one of America's brightest, shiniest cities on the hill, they can take the whole country. And their next biggest target is Texas. Because once Texas goes, the nation goes. And you can see some of the things that are happening here in Texas. The mass migration, the mass invasion of Islamic communities that are all over Texas. Islam is not a religion, it is a political ideology. They will not ever assimilate. And they're only here to dominate and convert. And if you don't convert, then they'll destroy us from within. And that's why one of the reasons I'm standing up, to fight against the radical left, but also to stop the Islamification of America. Yeah, a lot of people, very naive. Some would think that America would never turn into something like that. But we're seeing that right in front of us right now. What's happening in New York with the rise of Madani, So you often say that you're running to repay a debt to this nation that rescued you. How does being a refugee shape your view of American exceptionalism differently than someone who was born here? It goes back to being grateful. You have to be grateful as a conservative. You have to have self accountability, and you have to understand being grateful. I am very grateful. Most South Vietnamese people are very grateful for Americans who fought for us against communism. They traveled across the world and fought for us in a very unpopular war. And when they got home, they got spat on. They called baby killers, and they were just mistreated very well, very very much. And so we owe them. I owe them. They saved our lives, my life, when I was 5 years old, in the open seas. We were stranded for 3 days. They say you can survive 21 days without food, but you can't survive 3 days without water. And we were on that third day, and people started to die from dehydration. And at 5 years old, it's when I met America. And I fell in love, and I promised in my heart that I was going to pay her back. And I kept my promise. When I turned 18, I joined the Army, raised my right hand, swore an oath, put on a uniform, and fought for us in an effort to repay this country for what they did for us, for saving us, for opening our arms to us. And Americans who were born here, I'm not saying all of them, but some of them, born here and not realize what it looks like on the other side of the bubble. They don't understand that having a U.S. citizen, that is a winning lottery ticket. Being a U.S. citizen is a winning lottery ticket in this world, because that ticket allows you to be whoever and whatever you want to be, as long as you're willing to work hard for it. Nothing is given to you. If you earn it, you can do that here. You can't do that in other countries. It doesn't matter how hard you work in some other countries. You'll never be able to change your stars where you can do that here in America. And that's why we have to fight for it, tooth and nail. Yeah, that's interesting because I say that to my kids all the time. You guys don't realize how lucky you are that you were born in this country. It's like winning a lottery ticket. You just said everything. Vincent, what else you got? So you mentioned about the 9/11. So did you enlist or join the military right after 9/11, or you joined before the 9/11 event? Because I know many Americans, they say after they see the 9/11, then they join the military. So what happened in your case? I had to keep my promise. And when I turned 18 in 1988 is when I joined the Army. I joined the Army, started off artillery regiment, and I ended up fighting in Desert Storm, the first Gulf War, when Saddam invaded Kuwait. So I fought in Desert Storm as a frontline soldier. And I did my active duty service. I did 3 years. Honorably discharged after 3 years. I got out after 3 years, went to college, used my college fund to go to college, get my degree, and then work into the energy industry. And I had a very comfortable career in the energy industry. I had a nice home, bought my first home, and I didn't go back. I didn't really after 9/11. After seeing those planes hit the towers and seeing people just jumping out of the buildings to keep from burning alive, it really angered me and really made me feel that need to serve again, to repay back this country and go after the people that did this to us. So after 9/11, I re-enlisted and went in, tried to get my Green Beret. I joined 20th Special Forces, and I didn't make it. I didn't get my Green Beret, but I still stayed with the Special Forces Regiment, and later on became a medic. And then I deployed to Afghanistan,
And then after Afghanistan, I went to Iraq, and I spent 10 years after that, in service to our country. So total service, 13 years of service. Wow. Nick, thank you for your service, but I can say that I beat you. I got 20 years. You got 13. I'm just kidding. But how do you think, because you said that you've been in 3 different wars, right? What are those? So Desert Storm, Desert Operation Storm. Enduring Freedom, which is Afghanistan, and Operation Iraqi Freedom in Iraq. How does those experiences help you or shape your personality right now that you think that can help you run for office? Give me a firsthand ground experience on understanding geopolitics, working with allied nations, working with host nations to defeat a common enemy, going to village Afghanistan when people didn't trust you, didn't speak your language, but still sitting down with them and developing that trust, developing that relationship. For example, we went to Afghanistan and nobody in this village would talk to us, but it was a hotbed of Taliban country. And other units have failed. Just regular conventional units failed because they just wouldn't talk to U.S. soldiers, because if they did, Taliban would go and kill the people. So being in special operations, we learned a different tactic. We went in there, found out what was important to people. You always have to find out what people are motivated by. And for them, it was about, their kids did not, 2 out of 5 kids didn't make it to the age of 5. They died from simple diseases that we've eradicated here in the first world. So what we did is we sent our doctors in, we sent medics into these villages and start providing first world medicine to these villagers, inoculating their children, providing care for the elderly, even taking care of their livestock, because their livestock is their livelihood. And we did this for months, building trust and building relationship. And after 6 months, they started trusting us. They started telling us where the Taliban were. They started telling us where bombs were on the road, and they started telling us where weapon caches were. It's that kind of understanding of working with people that are totally different from you, even in hostile territory, sitting in front of village elders, having tea with them, having that conversation, finding out what's important to them, and addressing those issues is how we solve a lot of the problems that are going on in this country. That kind of real world experience is what I bring to DC. Not only from the battlefield, but also in the boardroom of working in the oil and gas industry, providing dominance and independence for America, running a P&L, understanding how to balance a budget, managing a multi-million-dollar budget, hiring thousands of people, managing hundreds of people. A lot of politicians, they go in to become a politician and not really have real world experience. So it's kind of hard to understand how the business works, how geopolitics works outside of just the experience they have in DC. That same experience in DC is what failed us for decades, because DC's been running in the wrong direction for decades. Yeah. It's funny you brought it up because I feel like a lot of career politicians, they talk a lot about war and they set a lot of policy, but they have never experienced anything that you have. They haven't seen war in real life yet. So I think you're coming to the table, you're going to bring a new perspective. And let's talk about after the military. So you spent 13 years in the military, you got out, you used your GI Bill, and then you went to Harvard Business School. Is that right? Yeah, I always feel like when you conquer a mountain. Well, let me start with this. I get to at the bottom of a mountain. What I mean is, like, there's a goal that I want to accomplish, and each of those goals looks very intimidating. Because I went to Harvard Business School when I was holding a full-time job and I had a family, and I'm thinking, how am I going to do this? How did you do that? This is Wow. impossible. So Wow. you're staying at the bottom up. You're like, oh, it's so intimidating. But how you conquer it is you put one foot in front of the other. So I got my undergrad after working a full-time job, and then I was like, let's shoot for the stars. You aim high. If you miss, you still hit high. So I applied for Harvard Business School, and surprisingly, I got in. I have a pretty good story. One of the things that they look for in candidates for the school is not just when you graduate, what are you going to do? Are you going to just want to be rich and powerful, or how are you going to give back to the community? How you can give back to mankind? And my story resonates with
And it's proven that the things that I've done has given back, not only for what I've done in the battlefield, but also in my job. I worked for Schlumberger. I built a global program to help veterans get off the street, to help them find jobs, help women get into oil and gas industry, and kids understanding STEM so they can grow up and go to college and not get a liberal arts degree, but more of an engineering, master of science degree, and have a job where they can actually afford to pay back their student loan, but have a sustainable career. So those are some of the things that helped me get accepted to Harvard Business School. And once I was there, I just pushed through and graduated. But the thing that I've always tell people is once you summit that mountain and you're on top, don't just sit there and relax and just like, hey, this is my life story. I could have done that after a Desert Storm and say, yeah, I've liberated Kuwait, fought in this war. And I don't want to be that old grandpa that just talks about what I did in the war 50 years ago. So I continue to do other things, fought in Afghanistan, fought in Iraq, and then graduate from Harvard Business School. But you can't stop there. Once you're on top of the mountain, you got to look ahead, look in the horizon, and see other mountaintops, and start making your way down and start hitting those other mountains. You got to keep on going. And I guess that's one of the things that's driven me all through my life is find your next mountain, conquer. And once you conquer it, find another. Don't just sit there and relax on it. That's amazing. You're a lot of people would listen to your story and think that you have really inspired them because you were a refugee, escaped from communism, you survived the war, the journey to America. It wasn't an easy journey. You got here, you joined the military, you became a combat veteran, and then you also spent a significant amount of time in the energy sector. You were an executive, like you said, right? So talk to me about that experience. How is that going to shape you in Washington? Again, like I said, I've learned how to manage the P&L for it. So I worked for Schlumberger, which they renamed themselves to SLB. It's a 130,000 employee Fortune 500 company, $35 billion company. To have that experience, it's a global experience because they're in 160 countries. To understand the dynamic that it takes to run and operate in that kind of a business, I don't think a lot of people in politics have. They just go to politics and become a career politician, but they don't have that breadth of knowledge working in a company to make sure that you're operating efficiently and profitably. And that means being able to balance the budget, balance and use the resources that you have at hand, not go over budget. I can't tell you how many times I have a budget and then the budget gets cut, but the mission doesn't. The job that we have to accomplish, we still have to accomplish it. And to be able to do that is something that's critically important, with how many trillions of dollars that this country's in deficit from, because people in politics are spending our taxpayer dollars like it's going out of style, and we can't continue to do that. And you earlier mentioned about most people in Congress don't know what's like to be in war. Congress is the one who signs off in war. It's very important to have somebody who knows the true cost of war. I was born in war, and I fought in 3 wars, and I really know the true cost of war. And that cost is not just in money, but it's in lives. I'm not going to send my children, your grandchildren to war unless it specifically is to benefit the United States, to defend our sovereignty, defend our borders, and defend our interests. Not for endless wars, not to make the military industrial complex rich, defense contractors rich, or politicians rich. Plus, we don't need endless wars. Our military, I know you will agree with this because you serve. Our military is not a policing force for the world. We're not nation builders. Our military is designed to destroy the enemy and protect our nation. That is it. Yeah, that is why but personally, I would choose an outsider over a career politician any day because of those experiences that you have. Vincent, anything? Yeah, lately we see a lot of veterans get elected so far. So hopefully that trend is on. So I see on your website you have a lot of veteran support your campaign. So let me speak some Vietnamese to the audience.
Quý vị biết không, anh Nick này là một người cựu quân nhân của Mỹ. Thì như quý vị biết đó, nếu mà quý vị sống ở Texas, vùng 08, vô trong cái website của anh Nick để mà chúng ta coi, chúng ta ủng hộ một thanh niên người Việt từng là cựu chiến binh của Mỹ để đang campaign cho cái chức vụ là dân biểu liên bang. Bởi vì chúng ta vô trong đó, chúng ta có thể coi để tìm hiểu website của Nick, chúng ta tìm hiểu thêm, và chúng ta cũng có thể support cái campaign của anh Nick nữa. Nó có những cái button, hồi lúc nãy tôi vô tôi thấy có button 100 đồng, 250, cho bao nhiêu quý vị có thể để mà support cái campaign của anh Nick. Và hy vọng anh Nick thắng, rồi lúc đó anh Nick sẽ cũng là một cái tiếng nói của địa hạt số 8, và đồng thời là cái tiếng nói của người Việt của chúng ta tại Quốc hội liên bang của Mỹ tại Washington DC. Xin mời quý vị vào cái diễn đàn để coi. So that's all I got, Sean. One thing that I noticed on your pledge, if you get selected, you said that you would donate 1/3 of your salary to the veteran causes, and you promise only serve 2 or 3 terms. Is that right? Can you expand on that? Sure. So I signed a 3-term limit pledge, and I believe 6 years. So three terms. Congress serves 2 years per term, and I think 3 years is just about right, because 2 terms is not really enough, because you're still learning your way around in the first year, and then you can start making an impact, in this second, third, fourth year, and continue to do in the 5th to 6th year. But 3 years, I think, is enough for people to come and serve, because I'm not here to make a career out of politics. I'm here to serve. And with that note of serving, I'm not coming in for the money. I'm not coming in for insider trading. I'm not coming in for the salary. I make more money in the civilian sector as a oil and gas executive. And even with a full congressional salary, I still make less than what I make in oil and gas. But on top of that, a third of my salary to show that I'm truly here to serve, not to have a career in politics or to get rich. Because veterans, having served and seeing the sacrifices they make, and I'm not just talking about sacrifices of going to war and getting hurt. I'm talking the sacrifice family makes too. Because when they go to war, imagine when I go to war, I'm going on an adventure, and my life is my own. And if I die, that's just me. But the people I leave behind. Imagine your father, your husband, your son going to war. You don't know if they're coming back. That's a huge sacrifice and burden that the families go through. So our veterans need to be taken care of. So I want to make sure that a third of my salary goes to veteran causes, to organizations that help veterans, not give them a hand out, but give them a hand up, so they can reintegrate back to society and become and do well after they've served our country. So that's my pledge, because for me it's truly, this is a service. Being in Congress, a representative in Congress, Senate, or whatever in government is a privilege, and you're here to serve the people, and not forget that. And another thing, when I started this race, I want to make sure that none of my endorsements come from politicians, from career politicians, because I just wanted endorsements from patriots and warriors like General Flynn and Lieutenant Colonel Allen West, and the regular people. Because when I get to DC, I'm going to represent the people, not the politicians in DC. That's what makes It's me interesting. Yeah, beside President Trump, who pledged to, give his salary away, only receiving $1 on paper, I've never heard of any other politician that want to give their salary away like the way that you want to do it. So that's very nice of you. I appreciate that. Before we let you go, so there was a segment of last night when, President Trump gave his speech at the State of Union. I don't know if you watch it, but it's very interesting. Ilhan Omar, who is a representative from Minnesota, she's very famous. I'm sure you heard of her. She has some very interesting react to it. So I want you to watch it, and I want to ask your opinion about this. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself.
That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. You know, President Trump's speech, I thought it was phenomenal. But this segment right here, I don't know why she's being so disrespectful to a president. And, go back to being an immigrant like us, the story that you just share. I see a comparison right here. You're very grateful for this country, but to Omar, I thought she's, the way that she acts, she always criticized this country, and her heart is at, her home country, Somalia. So how do you react to this? It is all part of a plan. So Somalia is the most Muslim country out of all of the Muslim countries. It has the highest percentage of Muslims, 98.9% Muslims. And you know how women are treated in a Muslim country like that. So that is not normal for her. What she's doing is calculated. Now, I'll tell you a little history. In 1991, there was a Muslim Brotherhood board member who wrote an 18-page playbook on how to destroy America and Canada from within. It was called Islamic Jihad. It details how to come into a country in the West and destroy it by using our tolerance against us, using a lawfare against us. And if people push back, label them as Islamophobe and create small communities inside the country and create their own laws. She's following the playbook. Same thing as Gene Wu when he spoke about how white people are oppressors and how minorities are the majority and how we can take over the country. Wu is not stupid. See, he said that was a very calculated move from him, and he's backed by the CCP, China. Because how do you destroy a country? You destroy the country by dividing people first. And then as it's weakened, you can destroy it. We are at war with China, not a kinetic war, but an economic war and a Cold War. So both forces between the Islamists and the Communist Republic of China, they're fighting against us. And then you have useful idiots like Omar and Wu saying what they're saying. I mean, it's disrespectful, but there's a strategy behind it. It's calculated and it's planned. And most people who are in politics don't understand this. Somebody with military background who's been at war, who's fought in an asymmetrical war, insurgency, understands this is clearly what it is. It's an insurgency plan. So you can't fight it, stand it, if you don't recognize it. And I see it clearly. Okay. Thank you for your input on that. And, when I look at you, I see someone totally different, grateful for this country. You put America first, your loyalty, not so much for somebody else. But anyway, Nick Tran, ladies and gentlemen, running for Congress, a refugee, a combat veteran, and a corporate leader. Please vote for him and go to his website and donate. So for those of you that are watching, okay, you can go to this website, Nick Tran for Congress, or you can Google Nick Tran for Texas, and you will see this website. Go ahead and donate to him. Thank you so much, and good luck, Mr. Tran. Thank you. Okay. All right. We'll see you again next time. Bye now. Okay, thanks for nice meeting you both. Thank you. Okay. Đó là Nick Tran. Kính thưa quý vị, xin cáo lỗi với quý vị là cái âm thanh của anh ấy nó cũng hơi có vấn đề chút xíu, nhưng mà phần lớn là chúng ta vẫn nghe được. Mà quý vị cũng thông cảm là anh Nick Tran ảnh qua Mỹ từ rất là nhỏ, ảnh là như là người Mỹ rồi, ảnh cho nên là nói tiếng Việt cũng không có rành lắm, cho nên là rất khó để mà articulate bằng tiếng Việt. Vì lý do đó cho nên là chúng tôi để cho anh nói bằng tiếng Anh cho nó thoải mái. Và có lẽ là Son sẽ làm một cái video
thuyết minh bằng tiếng Việt những gì mà anh nói cho những cô chú bác mà không có hiểu kịp đó, không nghe kịp đó, thì có thể hiểu thêm về cái câu chuyện của anh ấy. Anh Sơn, anh thấy sao ạ? Thật sự á, thì mà chúng ta cũng nên nói sơ về anh Nick để cho nhiều cô chú bác, đặc biệt những cô chú bác mà hơi lớn tuổi đó mà nghe không có kịp những cái điều mà anh Nick anh nói hồi nãy á, thì như hồi nãy anh nói á, ba của anh là Đại tá Trần Ngọc Huyến, là người sáng lập ra cái ban chiến tranh tâm lý chiến dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi vậy rồi khi năm 75 đúng ra đó là gia đình anh có thể đi được, từ vì ba anh tới làm tới đại tá. Tuy nhiên ở lại để mà tới giờ phút cuối đi thì chỉ có đi được 2 cha con thôi, còn người mẹ thì ở lại, sau đó là chết ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy một cái truyền thống của gia đình mà quân nhân như vậy đó, những cái người như bố của anh Nick và anh Nick qua bên này cũng đi lính, anh Nick qua bên Mỹ này là lúc đó mới có 5 tuổi thôi quý vị. Cái đó là một cái lý do mà tại sao khi mà nói như vậy đó, Son Lê chúng tôi đã đồng ý là để cho anh Nick được nói tiếng Anh cho thoải mái và anh có thể diễn đạt cái ý của anh một cách dễ dàng hơn. Thì cái đó nó cũng có thể là làm gây khó khăn cho một số quý vị đó, thì mong quý vị thông cảm. Bây giờ những cái thế hệ Việt Nam mà ngày hôm nay mà ra làm chính trị mà ứng cử đó, thì tôi nghĩ là để mà biết nói rành tiếng Việt đó, cũng rất là hiếm quý vị. Bởi vậy nên chúng ta cũng phải tập làm quen với những anh em trẻ, hoặc là tương lai có các cháu nữa, là có thể là chỉ có trình bày bằng tiếng Anh thôi, chứ còn tiếng Việt thì chắc là có lẽ chúng ta phải cần có cái người mà thông dịch ra để mà hiểu hơn. Tuy nhiên nói như vậy á, cộng đồng người Việt của chúng ta ở Texas rất là đông, phải không? Nó chỉ thua ở Cali thôi. Nếu mà nói ở Mỹ này á, là người Việt của chúng ta ở Texas chỉ thua Cali thôi, thì chúng ta nếu mà không có thể là ở đó thì chúng ta đi bầu cho anh Nick. Còn nếu mà chúng ta không ở đó, chúng ta kêu gọi người thân bạn bè gì ở trong cái khu vực Texas 8 là chúng ta đi bầu cho anh Nick. Và còn một cách nữa đó là chúng ta không có thể bầu và không có người thân để bầu á, có một cách nữa để chúng ta ủng hộ cái campaign của Nick bằng cách vô cái Nick Tran for Congress á, là chúng ta vô trong đó để chúng ta có thể ủng hộ anh. Quý vị biết nói thì chúng ta cũng phải nói thẳng ra là run một cái campaign nó tốn rất là nhiều tiền, đúng không? Mà khi mà chúng ta không giúp được á, thì chúng ta như Nick Tran có một cái video nói là chúng ta từ xa chúng ta can help with your wallet, tất nhiên là tới đó chúng ta donate vô để campaign có thể là ủng hộ một cái bảng để đăng lên cũng tốn hết mấy chục đồng, 100 đồng quý vị. Thì cái đó là một cái hình thức mà chúng ta cũng help để mà cho cái campaign của Nick. Cái đó là vài điều của tôi xin gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Son. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Để cho quý vị có thể hiểu thêm về thân phụ của anh Nick thì đây, Đại tá Trần Ngọc Huyến, kính thưa quý vị. Ông đây, binh nghiệp của ông đây, ông nhập ngũ vào tháng 9 năm 1952 và tốt nghiệp khóa 2 trường sĩ quan Trừ Bì Thủ Đức, binh chủng pháo binh, Quân đội Quốc gia Việt Nam. Sau một thời gian phục vụ thì ông thuyên chuyển về trường võ bị Liên quân Đà Lạt với chức vụ là chỉ huy phó kiêm văn hóa vụ. Và năm 1953 thì ông về công tác với phòng kế hoạch tổng cục tiếp vận Bộ Tổng tham mưu, rồi tới năm 1956 thì ông lên làm trưởng phòng tổng nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu với cấp bậc là thiếu tá. Năm 1959 thì ông chỉ huy phó kiêm văn hóa vụ, phó tại trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Và tháng 11 năm 1960 thì với cấp bậc trung tá, ông được chỉ định vào chức vụ chỉ huy trưởng kiêm văn hóa vụ trưởng Võ bị Quốc gia Việt Nam. Đầu năm 1964, ông từ chức vì cãi nhau với tướng Nguyễn Khánh, rồi bỏ Sài Gòn đi hành quân cùng với một tiểu đoàn bộ binh, sư đoàn 22 tại Dacto Contum. Ông từng làm thị trưởng kiêm quân trấn trưởng Đà Lạt từ năm 1963 cho đến năm 1964 và tổng lãnh sự tại Hồng Kông năm 1964. Ok. Đây, năm 1964 thì ông được thuyên chuyển về phục vụ tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, sau đó giữ chức giám đốc nha chiến tranh tâm lý trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Lúc làm giám đốc nha, chiến tranh tâm lý, chính ông là người đã khai sinh ra chương trình phát thanh Già Lan. Rất là nhiều quý vị biết cái chương trình Già Lan này là gì. Những quý vị mà lớn tuổi trước năm 1975 đó, thì ông là người khai sinh ra chương trình này của Đài Phát thanh Quân đội nhằm nâng cao tinh thần của binh sĩ ở ngoài mặt trận. Ngoài chương trình binh vận Già Lan thì còn có thêm chương trình gia đình dành cho gia đình binh sĩ. Chương trình Đồng minh vận Mai Lan phát thanh bằng Anh ngữ dành cho quân nhân đồng minh chiến đấu bên cạnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng cuối năm 1965 thì ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin một thời gian ngắn. Sau đó thì ông được giải ngũ vào năm 1966 rồi trở thành giám đốc hãng xăng Esso tại Sài Gòn. Wow! Đây, sự kiện sau năm 1975, rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì ông cùng với lại Tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc và Trung tướng Trần Văn Trung leo lên chiếc tàu hải quân duy nhất để còn để ở công xưởng hải quân rồi rời khỏi Việt Nam, di tản sang Mỹ sống lưu vong cho đến khi qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2004 tại Houston, Texas do một cơn đau tim, hưởng thọ 80 tuổi. Hài cốt của ông được gia đình chôn cất tại nghĩa trang Forest Park, West Hammer. Cũng rất là thú vị đọc về cái thêm một số chi tiết thông tin về thân phụ của anh Nick Tran, đúng không quý vị? Ông không có vội vã rời khỏi Sài Gòn mà ông ở lại chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng để mà buy time, câu giờ cho người dân miền Nam di tản khỏi Sài Gòn trong cái ngày đau thương đó, ngày 30 tháng 4, kính thưa quý vị. Anh Sơn, anh có ý kiến gì không ạ? Thì quý vị vô đọc về cái đó của thân phụ của anh Nick ha. Tuy nhiên bây giờ tôi nói bây giờ anh Nick đang là đứng thứ hai trong cái primary của đảng Cộng Hòa. Đứng thứ nhất là cái cô Jessica, anh Nick là người đứng thứ hai. Tổng cộng là có 6 người trong đảng Cộng Hòa ra ứng cử cho cái chức vụ Texas 8 này. Hiện nay đó là cái poll nó open, là tất nhiên là cái primary voting, early voting đó, là nó bắt đầu từ ngày 17 cho đến ngày 27. Rồi còn cái primary election day á, là mùng 3 tháng 3 từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Bởi vậy nên quý vị nếu mà ở trong cái khu vực đó hoặc có thân nhân ở trong cái khu vực đó, cái quan trọng á, là cái primary nha quý vị, là bầu sơ bộ đó. Từ vì đó cái khu này là cái khu vực Republican, ai mà thắng cái bầu sơ bộ này, cái primary này á, là hầu như là người đó được làm dân biểu rồi đó. Tức mặc dù là biết là còn một cái tháng 11, nhưng mà cái khu này á, là cái khu vực mà của Republican, nên anh Nick á, mà thắng được cái khu này trong cái primary là cái bầu sơ bộ đó, thì cái cơ hội mà để làm dân biểu liên bang nó sẽ rất là cao. Chính vì vậy á, là anh cần vào cái ngày mùng 3 tháng 3 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có mà ở đó thì bầu cho anh, và nếu mà có thân nhân ở đó thì cũng gọi thân nhân bầu cho anh Nick cho cái bầu cử sơ bộ này. Bầu cử sơ bộ này rất là quan trọng nha quý vị, nên quý vị cần phải đi bầu. Nếu quý vị muốn những cái ưu tư của người Việt Nam mình sống tại Mỹ, dù là bất cứ tiểu bang nào, nhưng mà nếu mà có một người Việt sống ở trong đó, người ta vẫn có thể đại diện cho những cái ưu tư của quý vị tại Quốc hội Mỹ, tại Washington DC. Cái đó là một điều rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ là quý vị không ở đó, quý vị cũng có thể gọi bạn bè thân nhân này kia để mà nếu ở trong cái khu vực Texas A thì đi bầu cho anh Nick. Đó là những cái điều mà tôi đọc trên cái website. Anh Nick này một người thật sự ra đó, anh ta không cần phải ra ứng cử đâu, tại vì quý vị biết và cái việc làm của anh á, nó và cái chức vụ của cái việc làm á, là có thể có một cuộc sống rất là thoải mái với lại vợ con. Tuy nhiên á, là cái máu mà service đó, nó có trong người quý vị. Bởi vậy nên anh mới ra để mà anh hồi lúc nãy anh cũng nói đó, là anh chỉ ra 3 nhiệm kỳ thôi. Sau chứ anh không có dự định làm một hạ nghị sĩ lâu dài giống như nhiều người mà chúng ta thấy ở trong Hạ viện như bà Pelosi là 40 năm và Maxine Waters là mấy chục năm. Anh nói là anh chỉ làm, nếu mà được, làm 3 nhiệm kỳ và anh sẽ trở lại anh sống cái đời là một cái người thường dân. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Son.
Và anh hứa là sẽ donate 1/3 số lương của ảnh cho cái quỹ hồi cựu chiến binh quý vị. Đây là một cái cử chỉ rất là đẹp. Như là Sean nói đó. Ngoài Tổng thống Trump ra thì có lẽ ảnh là người đầu tiên mà Sean biết được là sẽ donate cái salary của mình cho người khác. Rất là hay. Cho nên là mong là quý vị hãy ủng hộ cho ứng cử viên Nick Tran là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa, nếu như mà quý vị muốn biết thêm về chi tiết về thân phụ của anh ấy đó, thì đây là cái bức ảnh thân phụ của anh ấy. Đại tá hoặc là cố đại tá Trần Ngọc Huyến quý vị. Cố đại tá Trần Ngọc Huyến. Trong cái bức ảnh này thì ông cũng đứng chung với lại cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Phải nói là đây là một cái bức ảnh mà gia đình của anh ấy rất là tự hào, rất là hãnh diện. Và quý vị có thể đọc thêm chi tiết của thân phụ của anh ấy khi mà quý vị gõ vào Google đó, ở trên wiki đó, Trần Ngọc Huyến quý vị. Ông là người sáng lập ra cái chương trình Dạ Lan, một cái chương trình rất là nổi tiếng trong cục tâm lý chiến mà rất là nhiều người con em miền Nam thời bấy giờ rất là quen thuộc. Quý vị hãy ủng hộ cho anh ấy nhé. Quý vị, một lần nữa cái website ở đây, quý vị hãy lên website. Website này là quý vị gõ vô Google, quý vị nói là Nick Tran, quý vị đánh vô là Nick Tran for Texas. Cái website này là nicktranfortexas.com. Đó, quý vị thấy không? nicktranfortexas.com. Rồi quý vị có thể đọc những cái ưu tư của anh ấy, hoặc là những cái ưu tiên khi mà ảnh vô trong Quốc hội thì ảnh ưu tiên cho những cái điều gì? Ở đây chúng ta thấy là secure the border, defend faith, secure gun rights, Second Amendment đó quý vị, protect personal liberty, rồi nhiều nữa, support veterans, put America first. Ok, rất là nhiều. Và những cái chính sách này của anh ấy rất là phù hợp với cái đường lối của Tổng thống Trump hiện nay. America first quý vị. Quý vị có thể bấm vào cái nút donate như thế này nè. Quý vị có thấy cái nút màu đỏ mà nằm túc ở trên góc phải không? Quý vị donate vào. Ok. Quý vị cứ bấm vào đây. 50 đô, 100 đô hay là bao nhiêu đó. Hoặc là quý vị có thể chọn other. Quý vị có thể chọn một con số, ví dụ như là 20 đô la, 25 đô la, tùy ý muốn. Không nhất thiết phải là donate 50 đâu. Nhưng mà càng nhiều càng tốt quý vị. Hãy support cho Nick Tran. Tại vì bây giờ đó, như anh Sơn nói đó, đối thủ nặng ký nhất của anh Nick là cô Jessica Steinman, đúng không anh? Và rất là có khả năng cao lắm là ngày 3 tháng 3 này, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tại cái địa hạt của anh ấy đó, sẽ có một cái run off nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Sẽ chưa có được kết quả ai thắng ai thua đâu. Tại vì bây giờ là có tới 5-6 người bên đảng Cộng Hòa ra ứng cử. Để mà giành được chiến thắng á, thì phải có một người giành được 50% hoặc là hơn cái số phiếu bầu. Nhưng mà rất là khó quý vị, tại vì tới 5-6 người lận. Cho nên là có khả năng là không ai đạt được cái tỷ lệ đó. Và vì lý do đó họ sẽ chọn hai cái người mà có cái số phiếu cao nhất, mà dự đoán là sẽ là cái cô Jessica Steinman và anh Nick Tran này. Thì hai người này sẽ có một cái cuộc bầu cử đặc biệt, nó gọi là run off đó quý vị. Hình như là vào tháng 5 hay sao đó, chúng ta có thêm vài tháng nữa. Thì hai người này sẽ đấu tay đôi với nhau. Đó, cho nên là bây giờ cái vấn đề gây quỹ cho anh ấy rất là quan trọng. Chúng ta chỉ còn có khoảng chừng một tuần lễ nữa thôi. Mong là quý vị hãy hưởng ứng cái phong trào này, giúp cho một vị hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Anh ấy có cái lịch sử rất giống như Đại tá Hùng Cao hoặc là Thứ trưởng Hùng Cao. Rời khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 quý vị, lên một chiếc tàu hoặc là một chiếc thuyền và đi vượt biên. Cũng giống anh Sơn đó, anh cũng là người đi vượt biên đúng không anh? Đúng rồi, mình bị bắt tới 2 lần. Có lần tưởng chết này, năm 82 đi là cái tàu đi 2 ngày phải gặp bão quay lại, tưởng chết rồi, xong rồi nhưng mà lần năm 83 là đi thoát. Có cái vậy này, có một số quý vị thấy là đã đọc những cái dòng mà text á, là có hỏi là nói về vấn đề mà đi bầu làm sao đó. Thì cái primary á, là bầu là ngày mùng 3 tháng 3 tới này nè, từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối là nó đóng cái poll. Bởi vậy quý vị muốn đi bầu á, là phải coi mình á, bầu ở cái nơi nào. Những cái location mà ở cái địa hạt A đó, 8 đó là nó cho mình biết là mình phải tới chỗ nào để đi bầu nếu mà quý vị đã register rồi.
Và quý vị nếu mà có thân nhân ở Texas, tôi biết là nhiều người có thân nhân bạn ở Texas lắm. Tôi có rất là nhiều người quen ở dưới Houston nha. Hồi xưa rất là nhiều bạn. Thật sự ra tôi cũng text những người bạn đó, thì người ta hứa là người ta sẽ đi bầu đó. Thì hy vọng là có những người Việt Nam mình đi bầu như vậy cho mặc dù là mình ở xa, mình không có thể bầu được, thì mình gọi những bạn của mình hoặc là thân nhân gia đình của mình đi bầu cho anh Nick Trần. Đó là cái quan tâm của một số quý vị đặt cái câu Đúng rồi. hỏi thì nói như vậy. Anh nói rất là có lý, mặc dù là chúng ta không có ở Texas nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ quen biết bạn bè hoặc là thân nhân ở đó. Quý vị hãy gọi điện thoại liên lạc với bạn bè của mình hoặc là người thân của mình tại cái địa hạt 8. Phải biết là địa hạt 8 như quý vị, Sean chỉ biết là nó nằm gần Houston thôi. Đây là cái bản đồ của địa hạt 8 nè. Đó, thì cái trung tâm ở đây là Houston, quý vị thấy không? Một cái nơi mà rất là đông đảo người Việt mình sinh sống, nhưng mà cái district của anh Nick Tran á là nó là cái bản đồ như thế này. Sau khi mà được vẽ lại, Nó có một phần của Houston đó. Nó có dính vào một phần của một Houston. phần của cái địa hạt Harris á, theo Sean được biết. Yeah. Thì những người mà local thì chắc chắn là sẽ biết quý vị. Chúng ta ở ngoài tiểu bang khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà những người local sẽ biết. Quý vị biết ai mà đang sống ở Texas, hoặc là những quý vị nào mà đang xem cái chương trình này mà đang sống ở Texas địa hạt 8 đó. Quý vị, ngày 3 tháng 3, quý vị hãy đi bỏ phiếu cho Nick Tran, hoặc là quý vị có thể bỏ phiếu bây giờ. Hình như là cái window nó open rồi đó anh Sơn. Đúng rồi. Đến ngày 27 là nó đóng. Tất nhiên là early voting á, là nó mở ngày 17 cho đến ngày 27 là nó đóng. Xong rồi sau ngày 27 á, là mình không có bầu được nữa cho đến ngày mùng 3, là cái ngày đó là đi bầu primary là nó xong đó. Mà sau ngày mùng 3 mình muốn bầu primary nữa cũng không được. Còn nếu mà nói như cái runoff như là Son Lê nói á, thì nó tới 26 tháng 5 lận. Tất nhiên là nếu mà không có ai thắng trên 50% thì hai người cao nhất sẽ được vô cái runoff, là tất nhiên còn lại hai người. Thì cái đó tới ngày 26 tháng 5. Nếu mà tới lúc đó đó mà nó có xảy ra runoff mà có anh Nick á, thì maybe mình lại mời anh Nick come back one more time để mà you know try to push him through the line. Yeah. Okay. Yeah, chắc chắn rồi thưa anh. Đó, quý vị nào mà ở Texas, quý vị hãy lưu ý nha, hãy đi bầu ngay bây giờ. Hoặc là quý vị không thể bầu sớm được đó, thì quý vị phải bầu vào ngày 3 tháng 3. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi. Nếu mà nhìn vào cái calendar, ngày 3 tháng 3 là thứ ba tuần sau đó quý vị. Thứ ba tuần sau đó. Thì quý vị nhớ đi bầu. Còn những người mà như chúng ta ở ngoài tiểu bang Texas, hoặc là không nằm trong cái địa hạt của anh, không thể nào bầu cho anh được, thì quý vị có thể yểm trợ cho anh bằng cách là donate nha quý vị. Cái này nó rất là quan trọng. Hai điều quan trọng nhất trong bầu cử Hoa Kỳ đó là lá phiếu và gây quỹ. Rất quan trọng quý vị. Tại vì cần tiền. Cần tiền để mà đăng những cái quảng cáo trên đài Mỹ, cũng như là set up những cái bảng ở ngoài đường đó quý vị. Tại vì nếu mà người dân mà không biết mình là ai thì làm sao người ta bầu cho mình được. Cho nên là quý vị có thể giúp anh ấy, yểm trợ cho anh ấy bằng cách là lên cái website Nick Tran for Congress. Nick Tran for Congress. Và quý vị donate mạnh tay dùm John. Okay? Cố gắng donate. Quý vị hãy lan tỏa cái thông điệp này càng xa càng tốt. Donate để mà giúp cho cái quỹ campaign của anh ấy có tiền để mà vận động tranh cử quý vị. Vô cùng quan trọng. Quý vị nhé. Nick Tran for Texas. Quý vị lên đây và donate dùm John. Hy vọng là anh sẽ lọt vào cái vòng run-off quý vị. Khi mà anh lọt vào cái vòng run-off rồi đó, thì sẽ đấu với cái cô Steiner mà thôi. Mà nếu như mà thắng được cô Steiner thì anh ấy sẽ chính thức đại diện cho đảng Cộng Hòa trong cái vòng bầu cử General Election vào tháng 11. Thì Sean nghĩ là cái cơ hội thắng nó rất là cao, là vì cái địa hạt đó người ta bầu cho Cộng Hòa không, mà không ai bầu cho Dân Chủ hết á. Chỗ đó là đỏ lè luôn. Yeah, đỏ lè luôn quý vị. Là chắc chắn 100% chúng ta sẽ có một vị dân biểu gốc Việt tại Quốc hội. Cho nên đây là một cái điều rất là tốt quý vị. Rất là tuyệt vời khi mà anh Nick Tran anh có một cái background gia đình xuất xứ như vậy, và anh cùng chung cái đường lối của chúng ta. Anh giữ được cái giá trị truyền thống, cái giá trị cốt lõi của người Việt xa xứ của chúng ta. Chúng ta muốn đóng góp cho đất nước này. Chúng ta muốn làm những cái điều tốt đẹp, rất là khác với những gì mà cộng đồng người Somalia đang làm, là đang tàn phá nước Mỹ quý vị. Nó khác nhau là điểm đó. Ok.
Còn điều gì muốn chia sẻ nữa không thưa anh Sơn, để mà chúng ta có thể kết thúc cái livestream này, đi chuẩn bị tin tức để mà lát nữa là hẹn gặp lại quý vị. Ok, chắc mình wrap it up được rồi đã Son. Ok, let's Cảm ơn wrap it Son, up. cảm ơn toàn thể quý vị. Yeah. Cảm ơn quý vị Ok. một lần nữa. Quý vị đừng quên bấm nút like và share cái video này, lan tỏa cái thông điệp này nha quý vị. Hãy giúp cho người con gốc Việt của chúng ta là Nick Tran thành công bước vào trong Quốc hội, để mà cho cái tiếng nói, những cái giá trị của chúng ta đi xa hơn nha quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị lại vào lúc 2:30 giờ California. Chúng ta sẽ có một cái livestream cập nhật tin tức như là hàng ngày với Son Lê, anh Sơn cũng như là anh Hải. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Son Lê.